Remember that we have been discussing the unit of grade 12 mathematics, which is introduction to calculus. So in the previous classes, we have discussed about mainly the definition of differentiation. That means what do we mean by to derivative function means. Next to that, we have seen so many applications of derivatives, all right? So now, it's the right time to define what do we mean by integration. So today we are going to discuss about integration, okay? So integration, all right? Integration, all right? So that means the integral calculus, all right? So we have said that calculus mainly can be classified into two broad parts. What and what? The differential calculus and what? The integral calculus. The differential calculus focuses on finding the rate of change of one quantity with respect to another quantity. Now, it's the right time to discuss about the integral calculus, which is integration. So what do we mean by integration means? Look, in short, so ባጭሩ ዲፋይን ስናደርገው integration is nothing the reverse process of differentiation. አሁን እስካሁን ድረስ ዲፈረንሽን እናደርግ ነበር። ፈንክሽን ይሰጠናል፣ የዛ ፈንክሽን ዴሪቬቲቭ ስንፈልግ ነበር። ኦልራይት the reverse process, that means the reverse process of derivative, the reverse process of differentiation, what you call it is integration. So integration is nothing, it is the reverse, or the backward process, right? It is the reverse process of what? Differentiation. It is the reverse process of differentiation. So integration is nothing, it is the reverse process of differentiation. ምንድነው ያደረግነው? አሁን ባለፈ ዲስከስ እናደርግ ፈንክሽን ይሰጠናል፣ ደን የዛ ፈንክሽን ዴሪቬቲቭ ነው የፈለግነው፣ ቴክኒክስ ኦፍ ዲፈረንሺዬሽን ፈልገን ነው። አሁን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ዴሪቬቲቭ ይሰጠንና ፈንክሽኑን እንፈልጋለን ማለት። ሶ ኢትስ ኤ ፕሮሰስ። ሉክ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ልብ አድርገው ምን ማለት ነው? it is a process. It is a process of finding, right? It is a process of finding the function itself. The function itself. When it is a process of finding the function itself when its derivative is known. When its derivative is what? Given or known. When the derivative of the function is known, finding the process of finding the original function, derivative የተደረገውን function የምንፈልግበት process ምን ተብሎ ይጠራል? Integration ተብሎ ይጠራል ማለት። So integration mainly ሁለት ፓርት አለው። So integration has two main parts, all right? So integration has two main parts, ሁለት ፓርቶች አሉት። What and what? The indefinite integral and the definite integral. The indefinite integral and the definite integral. ሁለት ፓርቶች አሉት። Integration has two parts. What you call it is the definite integral and the indefinite integral. Well, the definite integral, as the name by itself indicates, it is definite. So the definite integral focuses on the total size. That means finding the area, finding the volume, finding the length of the curve, and others. So the definite integral focuses on finding the signed area, volume, or something like that. So finding the area of the region, or might be the volume of the solid figure, or might be the length of the curve and others. So the definite integral focuses on finding the area of the region, the volume of the region, and other geometrical quantities. But the indefinite integral is a process part. That means it is the process of finding the antiderivative of the given function. That means our integration ማለት ምንድነው ብለናል? It is the reverse process of differentiation ብለናል። The reverse, that means when the derivative of the function is given, then finding the function itself, what you call it is integration. So that process, what you call it is the indefinite integral. So it is finding what? It is finding the antiderivative. It is a process of finding the antiderivative. That means derivative ይሰጠንና derivative የተደረገውን function የምንፈልግበት process, what you call it is the indefinite integral. So let's start our discussion by defining the indefinite integral. So the first part of integral calculus is the indefinite integral, okay? The indefinite
the indefinite integral. Okay, so let's define. Okay, the first definition of this part is what? Let's a continuous function f of x be given. Okay, let f of x be a continuous function. All right, continuous function be given. Let f of x be a continuous function. Look, the function capital F of x. አሁን በደንብ ተከታተሉ ባሉ። Let small f of x, a continuous function small f of x be given. አሁን ይሄ ይሰጣችኋል። Small f of x always ይሰጣችኋል in the topic of integration. Let a continuous function small f of x be given. ይሄ small f of x ነው። Now the function capital F of x. አሁን ይሄ capital F of x ከፈለጋችሁ እናንተ g of x በሉት no problem at all. In a formal way of writing ልጠቀም ብዬ the function capital F of x such that means the property that's satisfied by this capital F of x such that the derivative of this capital F of x is equal to small f of x for all x coming from of course the domain of the function. አሁን በደንብ ተከታተሉ. The function capital F of x such that what property should it satisfy? The derivative of capital F of x is equal to small f of x for all x coming from the domain of that small f of x. So the function capital F of x such that its derivative is small f of x for all x of course from the domain of the function is called ማለት ነው the capital F of x ማለት ይሄ capital F of x ምን ተብሎ ይጠራል? the antiderivative of what? Small f of x. አሁን ባርጎ ካፒታል f of x አለ ስሞል f of x ይሰጣቸዋል። እሺ ይሄ ካፒታል f of x ዴሪቬት ስናደርገው ስሞል f of x የሚሰጠን ከሆነ then ይሄ ስሞል f of x ምን ተብሎ ስሞል f of x is the derivative of capital F of x. ስሞል f of x derivative ነው ተብሎ የሚጠራው። In the previous discussion, find the derivative, find the derivative እያልን ስንፈልግ የነበረው ይሄ ነው። Okay, this is what you call the derivative of capital F of x. Capital F of x ግን this capital F of x ግን ምን ተብሎ ይጠራል? Antiderivative, the antiderivative of what? Small f of x ተብሎ so small f of x is the derivative of the capital F of x. Capital F of x is called the antiderivative of what? Small f of x. ስለዚህ አሁን in the previous discussion ምንድን ነበር የፈለግነው? small f of x ነበር የፈለግነው። capital f of x ይሰጣችኋል then ምን ነበር የፈለግነው? small f of x ነበር የፈለግነው። ምን አድርገን derivate አድርገን that was differentiation ማለት። አሁን ግን small f of x ይሰጠንና small f of x ይሰጠንና ማንን ነው የምንፈልገው ማለት ነው? capital f of x ነው የምንፈልገው። ይሄ capital f of x ደግሞ derivate ሲደረግ ማን ነው የሚሰጥ? small f of x. then this capital f of x ምን ተብሎ ይጠራል? antiderivative. Small f of x, derivative of f of x, capital F of x. Capital F of x ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? The antiderivative of small f of x ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። So the process, look አሁን ፕሮሰሱ ነው። The process of finding this antiderivative of the function is called what? Anti-differentiation ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። So the process, look, the definition is here. The process of finding አሁን ምንድነው ቅድም ያለው small f of x ይሰጠናል ዴሪቬቲቭ ይሰጠናል then ዴሪቬት ተደርጎ የመጣው ፈንክሽን ኦሪጂናል ፈንክሽኑን እንፈልጋለን that is capital F of x right that is antiderivative ስለዚህ ይሄ antiderivative የምንፈልግበት ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል so the process of finding the antiderivative of a function small f of x is called anti-differentiation ብለን እንጠራዋለን። anti-differentiation ብለን So the process of finding the antiderivative of the function f of x, small f of x, of course, is called anti-differentiation or integration ማለት ይሄ ነው or what? Integration ብለን እንጠራዋለን ማለት So the process of finding the antiderivative of the given function f of x, small f of x, of course, is called anti-differentiation or integration. That means the process of finding capital F of x, capital F of x ብለን ያልነው derivative ሲደረግ small f of x የሚሰጥ
ያ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ የምንፈልግበት ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል? አንቲ ዲፈረንሺዬሽን ኦር ኢንተግሬሽን። ዲያግራማቲካሊ ሉክ ተመልከቱ። አሁን በዲያግራም ስናሳየው ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ አለ እዚህ ጋር፣ ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ አለ እዚህ ጋር። ኦኬ ሉክ ደን ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ደሪቬት አድርገን ምን አገኘን? ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ አገኘን። ልብ አድርጉ። ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ደሪቬት ሲደረግ ምን ይሰጣል? ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ። ዲስ ፕሮሰስ ኢዝ ኮልድ ዲፈረንሺዬሽን ብለን እንጠራዋለን። ዲስ ፕሮሰስ ኢዝ ኮልድ ዲፈረንሺዬሽን ብለን እንጠራዋለን። ፋይንዲንግ ዘ ደሪቬቲቭ ኦፍ ዘ ፈንክሽን ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ የምናገኝበት ሂደት that means the process of derivative differentiation ብለን እንጠራዋለን። ግን ከስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ወደ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ የምንመጣበት ፕሮሰስ that means ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ሰጠንና ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ that means አንቲ ዴሪቬቲቭ የምናገኝበት ፕሮሰስ ደግሞ አንቲ ዲፈረንሺዬሽን ብለን እንጠራዋለን። አንቲ ዲፈረንሺዬሽን or what we call it is integration ብለን እንጠራዋለን። ኢንተግሬሽን ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ the process of finding the derivative function what we call it is differentiation. The process of finding the antiderivative of the given function small f of x is called what? Anti-differentiation ብለን እንጠራዋለን። Let's see an example, okay? Let's see an example, okay? Look, አሁን ኮንክሉድ የምናደርገው ነገር ስለሚኖር ኤግዛምፕላችን በጥንቃቄ ተከታተሉ። Look, let's consider this capital f of x. ለምሳሌ ከምናውቃቸው ፈንክሽኖች እንውሰድ። ለምሳሌ x the power of 4 እንውሰድ። አሁን ልባር x the power of 4. Okay. What about its derivative? አሁን ደሪቬት ስናደርገው the derivative of this function is what? That is power rule. The derivative of x the power of 4 is what? 4 times x the power of 3. አሁን ልባር the derivative of this capital F of x which is 4x the power of 3 which is what? Derivative ነው። So our small f of x ነው። አሁን small f of x አችን ማን ነው ማለት ነው? Our small f of x is 4x the power of 3 ነው ማለት ነው። ልባር አሁን እዚህ ጋር x the power of 4 አለ፣ እዚህ ጋር 4x the power of 3 አለ። ስለዚህ አሁን x the power of 4 ዴሪቬት ስናደርገው ምን አገኘን? 4x the power of 3 አገኘን። a small f of x አችን ነው። ይሄ ደግሞ ካፒታል f of x አችን ነው። ልብ አድርጉ። ሶ አሁን ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ይሄ ዴሪቬቲቭ ተብሎ ዴሪቬቲቭ the derivative of what? the derivative of what? Capital f of x. What about this one? a the power of 4 ደግሞ አንቲ ዴሪቬቲቭ ነው። Antiderivative of what? That small f of x, say x the power of 4x the power of 3 ነው ማለት። አሁን በደንብ ተከታተሉ። f of x equal to x the power of 4 ነው የተሰጠን። ደሪቬት አድርገናል። ደሪቬት ስናደርገው 4x the power of 3 ነው። አሁን 4x the power of 3 ሰጣችሁና the problem look 4x the power of 3 ሰጣችሁና x the power of 4 ፈልጉ ነው ጥያቄው። that is integration. So x the power of 4 ኦሪጂናል ፈንክሽናችን ምን ተብሎ ይጠራል? አንቲዴሪቬቲቭ of 4x the power of 3. and here 4x the power of 3 which is f of x ይሄ ደግሞ ዴሪቬቲቭ ነው። ይሄን ዴሪቬት አድርገን ያገኘነው ፈንክሽን ነው። ልብ አድርገዋል። አሁን እዚህ ጋር the very big equation should be raised here that is this x the power of 4 ይሄ x the power of 4 is it the only antiderivative of 4x the power of 3? That should be the question raised here and should be answered also. And is it the only antiderivative of the function 4x the power of 3? Is this x the power of 4 the only antiderivative of 4x the power of 3? ለዚህ ብቸኛው አንቲዴሪቬቲቭ ነው ወይ? ይሄ መነሳት ያለበት ጥያቄና መመለስም ያለበት። let's see አሁን ተመልከቱ። ልብ አድርጉ። x the power of 4 ብቸኛው አንቲዴሪቬቲቭ ነው ወይ? ለማ the 4x the power of 3. let's see. look consider this f of x equal to x the power of 4. okay, then its derivative is what? The derivative of x the power of is what? 4x the power of, which is our small f of x. okay, now consider this one also. This x the power of 4 plus ለምሳሌ 3 አሉት። አሁን x the power of 4 ላይ 3 የደመርኩት the constant for 3. okay, so what about the derivative of this one? The derivative of x the power of 3 is what? The derivative is what? Derivative of x the power of 4 is 4x the power of 3. Derivative of 3 is 0, so which is 4x, which is still small f of x. The bar x the power of 4 derivative ሲደረግ 4x the power of 3 which is f of x የሰጠን x the power of 4 plus 3 derivative ሲደረግ x the power of 3 which is 4x the power of 3 which is f of x የሰጠን። አሁን ሌላ እንውሰድ እስቲ። ስለዚህ x the power of 4 minus 10 እንውሰድ እስቲ። its derivative. okay, that will be what? So that will be what? X the power of 4 minus 10. Its derivative is what?
the derivative of x the power of is 4x the power of 3. Derivative of negative 10 is 0. So which is still f of x ማለት ልብ አድርጉ። አሁን x the power of 4 x the power of 4 የf of x the 4x the power of 3 አንቲ ዴሪቬቲቭ ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ x the power of 4 ላይ የፈለግነውን ኮንስታንት ብንደምርም ብንቀንስም የምናገኘው ዴሪቬቲቭ the same ነው። አንድ አይነት 4x the power of 3 ነው። any constant ብትደምሩ እዚህ ጋር so that means our conclusion is what any constant x the power of 4 plus any constant c ብትደምሩ የፈለጋችሁትን ቁጥር እዚህ ጋር ፖዚቲቭን ኔጌቲቭን ቁጥር ብትደምሩ ዴሪቬት ስታረጉት የምታገኙት ፈንክሽን which is 4x the power of 3 which is our small f of x ነው። ስለዚህ አሁን ልብ አድርጉ so the function f of x which is 4x the power of 3 how many antiderivatives does it have? ስንት አንቲዴሪቬቲቭ አለው? ይሄም አንቲዴሪቬቲቭ ነው፣ ይሄም አንቲዴሪቬቲቭ ነው፣ ይሄም አንቲዴሪቬቲቭ ነው። all constant x the power of 4 ላይ የፈለግነው infinitely many constant ብንደምር የምናገኘው ዴሪቬቲቭ 4x the power of 3 ስለዚህ a given function small f of x might have infinitely many antiderivatives ማለት so the remark is here look ማለት so all this look what this the functions look the functions which functions x the power of 4 x the power of 4 plus 10 x the power of 4 minus say 6 all this finally x the power of 4 plus c are what antiderivatives of what the function small f of x which is 4x the power of 3 እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው antiderivatives so a given function small f of x might have infinitely many antiderivatives ማለት so a function small f of x a function f of x has infinitely many what antiderivatives ማለት given function small f of x has infinitely many antiderivatives so what's the remark behind look so the remarks are look the first remarks or like as a definition መውሰድ ትችላላችሁ okay አንደኛ if capital F of x is the antiderivative of small f of x if capital F of x is the antiderivative of small f of x then capital F of x plus c where the c is coming from the set of real number that means an arbitrary constant then this f of x plus c is also the antiderivative of what small f of x ምንድነው የሚለው if capital F of x is the given antiderivative of the given function small f of x then this capital F of x plus c is an arbitrary constant then this capital F of x plus c is also the antiderivative of the given function small x of course which is continuous ማለት that means ምን ማለት ነው that means if the derivative of this function is small f of x ከሆነ then automatically አሁን ምንድነው ማለት ነው d by dx of this capital F of x plus c is also small f of x ስለዚህ አሁን ልባሩ አንቲዴሪቬቲቭ ፈልጉ ካለ የአንድ ፈንክሽን ይሰጣችሁና find its antiderivative ካለ infinitely many antiderivations አለ ማለት ስለዚህ ክፍት ነው ማለት ስለዚህ እነዚህ አንቲዴሪቬቲቭ የአንድን ፈንክሽን አንቲዴሪቬቲቮች በሙሉ አንድ ላይ መሰብሰብ መቻል አለብን ማለት so the set of all these antiderivatives look the sets አያችኋል the set of አንድ ላይ ልንሰበስባቸው አንቲዴሪቬቲቮችን በሙሉ አንድ ላይ ብሬስ ውስጥ እንሰበስባቸው the set of all antiderivatives the set of all antiderivatives is called the set of all antiderivatives no don't forget አንዱ ብቻ አይደለም
የሆነ ፈንክሽን ይሰጣችኋል የዛ ፈንክሽን አንቲ ዴሪቬቲቮች በሙሉ የያዘ ስብስብ so the set of all antiderivatives is called the indefinite integral the indefinite integral of what small f of x the indefinite integral of small f of x so the set of all antiderivatives given a continuous function small f of x የዚህ small f of x አንቲዴሪቬቲቮችን በሙሉ የያዘ ስብስብ what call it is the indefinite integral of small f of x ብለን እንጠራዋለን so አንቲዴሪቬቲቮችን በሙሉ የያዘ set or collection what you call it is the indefinite integral and it is denoted by and it is denoted that means symbolically it is denoted by the set of all antiderivatives የአንቲዴሪቬቲቮቹን በሙሉ ስብስብ symbolically it is denoted by this symbol the indefinite integral of f of x dx እንደዚህ ይጻፋል በሲምቦል ሲጻፍ አሁን በደንብ ይግባችሁ አሁን ይሄ ማለት the indefinite integral እሺ ሲነበብ normally the indefinite integral of small f of x of course with respect to x ማለት አሁን ይሄ the indefinite integral of small f of x with respect to x ምን ማለት ነው particular definition ይሄ አነባቡ ነው ሲነበብ እንደዛ ነው የሚነበበው ምን ማለት ነው the set of ይሄ ነገር represent የሚያደርገው the set of all ነው ልባሉ አንድ የሚቀር አንቲዴሪቬቲቭ የለም ማለት the set of all antiderivatives of small f of x the set of all antiderivatives of small f of x symbolically ስንጽፈው እንደዚህ okay ይሄ ምልክት ምንድነው this is here the integral sign this is the integral sign right the integral sign okay አሁን የዴሪቬቲቭ ሳይን ምን ብለን ነበር f prime ብለናል derivative sign ይሄ ነው ብለናል or divide x ብለናል now this is the sign for integral the indefinite integral that is the integral sign ይሄ ደግሞ function f of x ምንድነው this is the integrand function ማለት the integrand function that means ምን ማለት ነው ኢንተግሬት የምናደርገው ፈንክሽን ማለት አንቲ ዴሪቬቲቭ የምንፈልግለት ፈንክሽን ማለት and this dx ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው variable of integrationአችን variable of what integrationአችን ነው variable of integration that means z function as a function of z ከሆነ dz function as a function of w ከሆነ dw y ከሆነ dy እያለ ይቀጥላል ማለት so this is the integral sign ይሄ integral sign ነው ውስጥ ያለው ፈንክሽን the integral function that means antiderivative የምንፈልግለት ፈንክሽን ማለት ነው dx ማለት ደግሞ variable of integration አሁን ልባል ወደ አሁን ይሄ arbitrary ምን ይሆናል ማለት ነው this symbol f of x dx ማለት derivative ሲደረጉ small f of x የሚሰጡ ፈንክሽኖች እነማን ናቸው that's all እነማን ናቸው አሁን በቅድሙ ኤግዛምፕል ቅድም በሰራነው ኤግዛምፕል ልባርባው አሁን ቅድም በሰራነው ኤግዛምፕል the indefinite integral of 4x cubed dx ለምሳሌ አሁን ቅድም ስለሰራነው the indefinite integral of 4x cubed dx አሁን እነማን ናቸው ማለት ነው x the power of 4 plus c ናቸው ምክንያቱም x the power of 4 plus 1 x the power of 4 plus 3 x the power of 4 plus 5 x the power of 4 plus 10 minus 10 እነዛ በሙሉ የዚህ መልስ ነው ስለዚህ ኢንጀራል እናደርጋለን x the power of 4 plus c እናደርጋለን ማለት አሁን ቅድም የሰራነው ኤግዛምፕል ላይ ልባርባ አሁን ቅድም የሰራነው ኤግዛምፕል ላይ what is the antiderivative of 4x cubed antiderivative ምን ብለናል x the power of 4 plus 5 plus 6 በሙሉ ምን ብለናቸዋል plus c አሁን ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት so the antiderivative of 4x cubed plus dx ማለት አሁን ዴሪቬቲቭ ሲደረጉ 4x the power of 3 የሚሰጡ ፈንክሽኖች በሙሉ እነማን ናቸው x the power of 4 plus c ናቸው አሁን ልባሉ look if the derivative of capital F of x is say small f of x ከሆነ if the derivative of capital F of x is small f of x then automatically then what is the integral of the indefinite integral of dx አሁን ስለዚህ አሁን ልባሉ capital F of x derivative ሲደረግ small f of x የሚሰጥ ከሆነ ስለዚህ derivative ሲደረግ small f of x የሚሰጠው ፈንክሽን ማን ነው the reverse process ነው ብለናል አይደል
ሶ ደሪቬቲቭ ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማን ነው እሱ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው ፕላስ እዚህ ጋር ምን መጻፍ አለብን ሲ መጻፍ አለብን ምክንያቱም ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ 5 ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ 6 ኤኒ ኮንስታንት ስንደምር ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስለሚሰጥ ስሞል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢንፋይናይትሊ ሜኒ አንት ዴሪቬቲቭ ስላለው ስለዚህ ፕላስ ሌላው ደግሞ ሲምቦል ይሄ ሲምቦል the indefinite integral f of x d of x ምን ብለናል the set of all ነው የተባለው all anti derivatives ስለሆነ ስለዚህ the indefinite integral of small f of x d of x ጠይቃችሁ ሁሌ ካፒታል f of x plus c ጽፋላችሁ ይሄ ካልጻፋችሁ x ነው ፕላስ ሲ ካልተጻፈ ኤክስ ነው ምክንያቱም አንዱን ብቻ የጠቀሳችሁት እናንተ ኢንፋይናይትሊ ሜኒ አንድ ዴሪቬቲቭ ሁሉንም ጥቀሱ ነው እያለ አሁን ይሄ ሲምቦል ከተጻፈ በቃ ይሄ ሲምቦል ለዚህ ከጠየቃችሁ ይሄ ማለት ሶ ኦል አንቲ ዴሪቬቲቭስ ማለት ነው ኦል አንቲ ዴሪቬቲቭስ ራይት ኦል አንቲ ዴሪቬቲቭስ ማለት ስለዚህ ምን ትጽፋላችሁ ፕላስ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ሲ አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ እስቲ ሲምፕል ኤግዛምፕል እንውሰድ ለምሳሌ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፎር ኤግዛምፕል ኤክስን እንውሰድ አሁን ለምሳሌ what is the capital the derivative of this function derivative of x is what this is 1 only okay አሁን ልባሉ the derivative of this is 1 አሁን x derivative ሲደረግ 1 ነው x ብቻ derivative ሲደረግ አይደለም 1 የሚሰጣችሁ ልባሉ ለምሳሌ x plus 3 derivative አድርጉ ውስጥ ምን ይሆናል that's the derivative of x is 1 the derivative of 3 is 0 so which is 1 እስቲ x minus 10 derivative the derivative of is 1 the derivative of negative 10 is 0 which is 1 ይቀጥላል so አሁን ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ሰጣችሁ ማለት ልባርጉ አሁን ሶ ካፒታል ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ሲ ዳት ሚንስ ኤክስ ፕላስ ሲ ዴሪቬቲቭ ስታደርጉት ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ኢዝ 1 ዴሪቬቲቭ ኦፍ ሲ ኢዝ 0 which is 1 ስለዚህ አሁን ይጠይቃችኋል ማለት what is the indefinite integral ልባርጉ 1 ነው what is the indefinite integral of 1 dx ይጠይቃችኋል ማለት 1 ብዙ ጊዜ አይጻፍም እንደዚህ ነው የሚጻፈው the integral the definite integral of dx ብሎ እንደዚህ ጠይቃቸው በውስጥ ታዋቂነት 1 አለ ማለት so the indefinite integral of dx is what that x ነው x ግን ምን አለ እዚህ ጋር all ነው የጠየቀው ይሄ ምልክት the integral sign አለ ማለት all anti derivatives ነው so what are the all anti derivatives x plus c ነው which is x plus c ነው ማለት ይሄ ነው ስለዚህ indefinite integral ሲጠይቃችሁ ሁሌም መጻፍ አለባችሁ plus c አድርጋችሁ መጻፍ አለባችሁ ማለት